நம்மளுடைய தூதுவளை ரசம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்மளுடைய தூதுவளை ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிடலாம். ஸோ இது வந்து நம்ம சூப்பாகவும் வந்து மார்னிங் டைமிங்கில் எடுத்துக்கலாம், இல்லைனாலும் சாதத்தில் வந்து நம்ம பிசைஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். ரொம்ப நல்லது. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.